Hi, good morning. I'm here to meet doctor. Hi guys， 这次就是我了。OK， 为什么我在这个诊所？是因为我要来打疫苗。为什么要打疫苗呢？因为这次我的探险就会带我去 Ecuador， 跟有森林猎人的称号瓦拉尼部落一起生活。他们就是在世界上最大的热带雨林 ，the Amazon rainforest。Look at that! Look at that! Look at that! Wow, butterflies! So nice. Whoa, what's that? You're hearing the sound? Pickles. Pickles. Whale picks. Let's go, let's go. This is real 探险 guys. Guys, wait. Guys, please wait. I thought I was ready for this. Oh, that one here. Look at that! Look at that! Look at that! You don't jump down, bro. No jump. Whoa. Libio, be careful. Show me, show me. 哎，找到了。Hello， 你好，你好。 Melvin 你好。 Oh my god， 你看，总共有8剂疫苗，需要这么多吗？My goodness。因为你去的那个地方是厄瓜多尔的亚马逊雨林，不只是为了要保护你，也是因为要保护当地的族人。 Alright, so 该打的疫苗我都打好了 ，and I'll see you guys in Ecuador. Bye. 我是 Chef Melvin 李尚斌，我是一名厨师，也是一名健身爱好者。跟随我的脚步，走进原住民部落，体验和探索他们神秘迷人的部落生活。Good morning, everybody. 这是我的 Mommy and Daddy. Hi. So, Mommy Daddy， 你们会担心你儿子去世界上最大的雨林吗？不担心。不担心啊。 You take care 咯，can eat 咯。 All right, see you. Bye Bye. bye。 Let's go. 我即将踏上长达28个小时的旅程，你没听错，从新加坡飞往厄瓜多尔得花上1天。首先，我会飞往美国旧金山，在那里转机前往休斯顿。对了，新加坡公民即便只是在美国转机，也必须申请过境签证，记得啊。抵达休斯顿后，我得搭乘另一趟航班，才能到达厄瓜多尔的首都基多 （Quito）。Hola， 大家好，我现在就在 Ecuador 的 Quito。一早我就是一定要买早餐吃，这道菜就叫做 Monte con Chicharrón， 里面有香蕉 ，and 有土豆、炸猪肉 ，which is the chicharrón，and 这个就很特别，这个是他们原住民很道地又很常吃的一个主食，这个就是那个 mote， 他们跟我讲这个是一种 corn 来的。 尝一下它味道，看起来很像一个 giant barley， 可是口感就很像土豆了，好吃。Anyways， 我的食物不是重点，重点是这巨大用铝板建成的圣母像，它的名字是 Virgin of Legada， 它就望着整个 Quito 的城市。基多是一座历史古城。 它的老城区被联合国教科文组织列为世界文化遗产。这里保留着许多西班牙殖民时期的建筑，比如教堂等等历史遗迹。不过，我只是在这里稍作停留，紧接着就是搭乘6个小时的车程，前往一个名为 Shell 的小镇。Shell 的面积虽然不大，但地理位置卓越。 因为这里是通往亚马逊雨林的门户之一，这也意味着我距离最终目的地瓦奥拉尼瓦拉尼部落又近了一步。啊，那位应该是我们的翻译师 Michelle， 走去找他。Hello Michelle。Hey. Nice to meet you. Well, it's been a long way. So you gonna show me around? Sure, let's go this way. 走吧。Michelle, I'm curious. Where's this small little town named Shell? It's named after a very well-known oil company. Oh, okay. They made exploration work here in the early 1930s. Like them, many tried to get into the Amazon because we had oil. They set up here, meaning that they set up in the Amazon rainforest? So isn't that where the Warani tribe is? Yes, there's where the Guarani people get in contact. Okay, so compared to the rest of the indigenous groups in Ecuador, the Warani tribe was
found it later? They got contact later, yeah. Maybe in the early 60s, later 50s. They used to be nomadic. They had no idea about borders, so they will just go around the Amazon rainforest. And we share an Amazon rainforest with Peru. So they just cross freely. Yeah. Now they're semi-nomadic. They have settlements, but they still hunt and gather around their villages. Oh, okay. 作为较晚与外界接触的部落之一，我相信这种接触必然对瓦拉尼造成了一定的影响。我迫不及待想见到他们，但是要抵达他们的部落，我得搭乘一种我从来没坐过的交通工具。This is the plane. 就是这架小型飞机了。Okay, so both of us are gonna squeeze in here. Yes. Okay. Good morning. Hola. Okay, so you are a pilot today. Yes, my name is Belisario. We are going from Chulmera to Bameno. Bameno. Yes, the time flying will be about 1 hour. Okay. Oh, check that out. 它的 propeller 开始了。So off we go. 据了解，瓦拉尼族有大约30个社群，分布于厄瓜多尔亚马逊雨林里，总人口约4000人。亚马逊雨林覆盖了厄瓜多尔约40%的国土。我们这次要拜访的是位于雨林东部的亚苏尼国家公园内的巴梅诺部落。我很好奇，在雨林深处生活会是什么感觉呢？我们现在就要降落了。我们降落的地方是森林里面，没有铺好的路，全部都是草。Here we go. We are here. Wow. 我开始看到部落人了。Buenos días. Ah. Hello. Hey, baby. Ding, 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 ding. So, Michelle, if I want to introduce myself to them, what should I do? You just say wapomi. No gesture, no shake hands. Just wapomi. 宝宝没 ？OK， 他们在唱歌了。部落里的女性突然唱起歌来。Michelle 跟我说，这是迎宾曲，而且是用族语 Walterero 来唱。这个语言和周边任何已知语言都没有明确的关系。随着与外界的接触，许多瓦拉尼已经学会了西班牙语。迎宾曲结束后，部落的酋长也回来了。This is the man. And it's a pleasure to meet you. And whoa, he got a caiman. 今天我们的 chief 抓到了一只 caiman. Wow, so crazy. Look at that. That's dinner. 这就是晚餐了。So Penty took a boat here while we flew here. I went up to the city to bring up some stuff, and it took me 3 days to get here. I just arrived. So by boat is 3 days. By boat, 3 days. Wow, 我们坐飞机就1个半小时而已。All right, 我们现在就可以去参观他们的整个部落了。So I think we are here. Check that out, yo. And what's this lady? She's my sister-in-law. My wife went to fish. So what is she doing now? She's preparing the chicha so Penti can have something to drink. And how is it prepared? Chica, they cook it, they smash it very well. Yes. They put it in water, they put it in her mouth, and then she spit it to ferment it. Okay. Mix it well and give it to Penti. 你没听错，chicha 这个瓦拉尼传统饮品是以煮熟的木薯为原料，再通过唾液启动发酵过程而制成。chicha 能为族人提供热量，是日常生活中的重要饮品。So this is the one that she says already chew and spit out, right? She's giving you some. Wow, 我觉得很honored and very privileged, huh? Wanna try? Cheers to you, mom. Actually, 它的味道是蛮淡的，可是有酸酸的啦，因为可能它的口水吧。所以你看，这个是他们 traditional 的瓦拉耶屋子，
，and then 是用棕榈叶跟树干造成的，and 很通风，不会热。OK， 这里看不到有床，可是有吊床。OK， 在这里我也了解为什么他们会把屋子建了三角形的 shape 嘛，因为它这里它的烟会从这里上，连中间 and then 出去。哦 yes， 他在处理那个 Cayman。Being a chef， 我现在在他的厨房，我真的手痒痒，很想帮他，可是 I don't know how to start。我 try 了 ，OK。所以他讲这一只 Cayman 可以 feed maybe 10个人。我们算很幸运了，因为他们不是每天都能抓到 Cayman。And I want to ask one more thing. I just saw Penty. Yeah, what happened? Llegué contacto y después They gave him a rifle to help him hunt. He didn't know how to use it well. Oh, So he shot himself in the hand. Planta medicinal del comejins de termita, otra planta para que They pare la use sangre. medicine, like jungle medicine, so it doesn't get infected all the time and to stop the blood. It's crazy that they have the knowledge to. There's so many leaves 啊，有这么多雨林，有这么多叶子，这么多树木，它也会认得哪一个是能帮助自己的。哇 ，You are a warrior 啊 Eres un guerrero, dice. ，Good job, man. Increíble. 听完 Penty 的故事后，我意识到掌握雨林生存技能是非常重要的一件事，尤其是考虑到从部落前往最近的医院需要耗时9个小时，所以我请 Penty 带我深入雨林，展开一场求生体验。Amazon 是一个很神秘又很危险的地方，所以今天我们带了很多 backup。Penty， 他儿子的儿子 ，and then Michelle and 我们的 jungle guide Libio。Say hello。 Hello. Yes， 我很期待，现在终于我可以进去 Amazon Rainforest。通常只是在电视机看到，可是今天我就真的要进去世界最大的雨林。首先在 Penty 会带路，在这里走的感觉真的不一样，可以闻到那个新鲜的空气，因为很多树在这里，就跟大自然有一个很近的接触。可是很喘。所以他们是用2种打猎的工具 ，blow dart 是用来和那些在树上的动物，猴子啊、鸟类啊。Then 在地面跑的，他们就会用 spear， 因为 You hear? OK，Penty 听到有动物的叫声，他们开始要跑了。 Penty said, call all the family. Just come for hunting now. The peccaries. You hearing the sound? Peccary？ Peccaries. Peccaries. Wild pigs. Wild pigs. The sound is that way. So 我现在要小声一点跟你们讲话，因为 Penty 讲他听到山猪 ，right？And then 我们不可以出声，因为他们对声音很敏感。听到吗？你们听到吗？所以我们本来是来学怎样在雨林生存，谁知道 The Hunt Zone。哇！ 他的家人们都来了，他们现在在 strategizing 怎样进入雨林，包围着山猪。Okay, is that a gun I saw? Yeah, corre. Let's go. Okay, so 我们听到了，我希望我追得到。Let's go. 他们真的跑得很快。 Whoa, what's that? This is real tanchen, guys. Libio. How do I go? Guys, wait. Guys, please wait. I thought I was ready for this. 太紧张了，这个。 They already caught 2. Libio, Yeah. should we go closer and see? Yeah, let's go. They caught 2. Vamos para allá, oye, para ver. Yeah. Okay, let's go. Very slowly, okay? Very slowly. Yes, slippery. Come on, here. Where? This way.
Oh my god！ 看到山猪了吗 ？Look at that! Man, they got it！ 现在它的 spear 是交叉的，所以山猪不能跑掉。哇，我万万没想到我会亲自体验到打猎，这个体验 I think priceless 啊。做 Panty 会拿那个 twig 打猎物，然后打我们的手，他是打很大力啊，是很痛啊。OK， 代表我们打猎成功，就是好像一个 appreciation， 让你知道 you are finally a Waorani warrior。 This is the first time in 2 years they have hunt a peccary. So now they are all excited. They're gonna go back, prepare the peccary, and party. 我听说今天总共捕到了7只野猪，足够这个约100人的部落吃上1个星期。窝心的是，无论你是否参与狩猎，每个人都能分到野猪。这种分享狩猎成果的方式，正是Waorani坚守的合作精神。Alright， 所以现在我们试试看那个山猪肉。 它的肉感觉很有弹性哦。This brings Tanya to a next level. Okay, let's try. 跟我们的猪肉完全不一样，山猪味很重。I think this is not for me. No? Yeah. 没有调味料啊。They don't season the food, right? They don't season the food. They don't put even salt in it. 所以他们的传统煮法就是水煮跟烤。水煮是要今天使用跟明天吃，烤肉它就可以收1个星期。所以如果他们打猎的时候抓不到东西，他们就可以吃烤肉咯。So 我感觉这个是一个 party 啦，他们在庆祝今天我们的 fantastic hunt. Do they celebrate other festivities? Do they celebrate birthdays? We don't have such a thing as a birthday. Does he even know how old is he? He thinks like more or less 55. 因为他不庆祝生日嘛，所以会知道他几岁。But Panty 是讲大概啦，我55岁。Then 老婆 She's older than him. She's maybe 56, 57. 可是老婆看着他的眼神啊，是你不要讲我太老哦。But this is what I love. 他们不了解我在讲什么，可是我们一起坐在这里吃饭的时候，那个感觉 is very good 啊。Me？ 他问我几岁 ？38。我的感觉是好像给妈妈骂，我不懂我做错什么事给他骂。You look young, but he knows that you're older. Okay. Why you talk one round and then break my heart? So 我很好奇的是，我们的村长他第一次跟外面的人接触是怎样的？ I remember that the hardest thing for me was food because it had salt, and for me it was horrible to eat something with salt. 哇哦，这个是一个对我很惊讶的事情，是他最不舒服的是食物。为什么？因为他们的食物有盐，他比较喜欢这种自然的味道，水煮啊、烤啊。Okay, I want to ask the mommy, when first time she see people from outside dressed like us with clothes and pants, which they traditionally don't wear, what was her first feeling? The first time that she encountered the people from the city, she not just saw people dressed, but they put her a dress. She was actually afraid not to be able to breathe. 她最担心的是她的身体不能呼吸，因为她不习惯穿着衣服，她就喜欢这样自然的不穿衣服。听族人们分享和外界接触的经历，真的很有趣。今天我像Waorani一样狩猎，一样进食，现在是时候像他们一样睡觉了。So alright， 我也是要去睡觉了，因为明天我们还有更多的探险。So I'll see you guys. Good night.雨林生存技能 Take 2，
今天天气很好，所以我们会坐船去亚马逊雨林的另外一端。Follow us, let's go! For the Waorani tribes, this is a very important river. First, for the water, for drink. Okay. Second, is for the fishing the fish. The thing is very important, only one access for your transportation, for you arrive in the cities and the towns. Has the Waorani people always been staying near the river? No, in the past, the Waorani said not swim in the rivers. Cuando primero vivieron So before, en yeah, la we loma were más afraid of the profundo, river mainly cuando era because we pequeño, thought porque that tenía anacondas primero will kill miedo our de grande. children. Because they told me that if you don't know how to swim, you will just drown. So why are they now living by the Because river? when the contact civilized, all the tribes are swimming, jumping, fishing, the Waoranis are learning. And now, no scary river, it's like for swimming, like for transportation. 哇哦，我觉得跟文明社会接触，文化会流失了一点。可是现在他们又学会了河不是一个危险的地方。如果打猎抓不到食物回家，还可以捕鱼生存。So 有好有坏，是个人的看法了，我觉得。Look at that, look at that, look at that. Wow, butterflies! We can go there and we can walk through the butterflies, yes. 哇，看到吗？周围都是环绕着 butterflies，so nice。Gracias。哇，很多蝴蝶哦，See？所以我们在河边看到很多蝴蝶，我就很好奇的问李彪，为什么河边有这么多的蝴蝶？它们也是七彩缤纷的蝴蝶哦。他就跟我讲，因为河边会有乌龟跟 caiman 上岸 ，and then 这些蝴蝶呢就会帮他们清洗鼻子、眼睛，跟我们的蝴蝶吃的东西不一样哦。说这里的蝴蝶啊很美，可是它们就像苍蝇一样。Oh my gosh! So we're going to hike inside now. Yes. This is the place. Yeah. Okay, 我们到地点了。Okay, thank you. Into the jungle. So 我们就跟 Panty 一起走吧，他会带我们进去那个雨林。And guys, you see， 都没有路。How are we gonna go in？ 现在 Panty 在开路给我们。这个刚掉在我的头上。走的时候要往下看，往上看，看有没有蛇啊、蜘蛛啊。Be careful, it's a spike. OK， 他讲小心，因为这里刺刺的，要用手抓。So Panty 有跟我讲，在雨林里要生存，最重要的是懂得怎么样找水，因为没有水，我们就很快就拜拜了。Después buscamos hormigas. Panty 讲 ，It's up here。 Eso vamos a cortar. 我看起来这个好像对我是木了，可是它是藤蔓。And Panty 讲切了就有水，所以 Libio 现在在砍藤蔓。OK， Venga. 等 Panty 用了叶子做了一个碗。Man， 藤蔓开始滴水了。可是坦白讲，那个水不是我想象中的那么清澈，是有点红红褐色的。可以喝没？Panty 先喝。它的味道就是很像在喝茶，可是它不是涩涩的，它也不苦，就像水，可是有茶香。So cool！ 雨林里面有茶，可以找到水了。我们现在就要找食物吃了。Panty 又停下来了，它咬断一个树枝。哦，有蚂蚁跑出来了，所以我们要吃蚂蚁啊。And you eat? You like a turtle? OK， 这树枝呢，它这里有一个圆圆肥肥的地方，你就把这个打开，里面就有很多蚂蚁。它们每一只都酸酸的，好像柠檬。They don't bite. No. Waorani culture, like for hiking, long way, approximately 3, 4, 5 hours. Have thirsty, you take the water, looking for that ants, mix. You have lemonade just for your drink. That is very nice. OK， 我们找到一个很酷的东西。
李表讲，这个就是 termite。 You touch the snowbite? Touch the termite, they don't bite. No, it's good. This is a mosquito repellent. 他讲这个可以防蚊。So okay, we're gonna rub it， 把全部的蚂蚁揉成一个 lotion. So I rub all over me. Yes, So 就涂在身上 ，and then it's good. no mosquito No bites. mosquito, no insect, nothing. 它不是特别香，可是它真的有那个防蚊药的味道。So 希望真的没有蚊子咬我，因为我很常被蚊子咬。All right, let's go. 现在呢，我们就跟 Panty 更进入那个雨林找食物吃。Panty 是跟我讲，这种食物有很高的蛋白质、矿物质，可是现在比较难找，所以希望我们找得到。所以现在我们找到了一个腐烂的树干，他们是会用刀把它劈开，希望找到我们要找的东西啊。哇，砍这个树干不容易。因为它里面是湿湿的，如果劈开了里面没有虫，我会很失望。有吗？可以看到很多小只的，可是就不是我们要的那个 size。他们讲它可以长得更大、更肥美呀！你看，这个就是它的洞，你可以想象啊，那只虫有多肥美。Libio, you ran away? Is it there? It's finished. The whole here. Oh my god! So it ran away 了。So 我们是放弃了啦。Yes, we move on to somewhere else. Yes. Okay? Yeah. 我们现在到了一个很高很高的树下 ，and Panty 要教我怎样爬树。为什么？因为水找到了，食物找到了。现在他讲，如果你会爬树，就有天平，可以摘水果吃。所以 Panty 有做了这个给我们爬树。OK， 他就把这个环放在脚上，连开始爬树了。OK， 他是抱着树往上爬。啊 ，OK， 那个藤蔓就是防止它滑下来。My goodness， 你可以看到它吗？它爬得很高哦。那个就是它在叫哦，不是猴子哦。What is he doing? It's imitated the monkeys. He's actually calling for monkey. 呀，我猜对了。原来瓦拉尼爬树不只是为了采集野果，还会模仿猴子的叫声，诱使猴子出现，然后趁机进行狩猎。Panty 真的不放过任何狩猎的机会。OK，Panty 下来了。Wow, this is so crazy. Panty 回来了，会 ，Good job。OK， 现在到我了。OK，let's try。Panty 是讲抱着树，用脚往上踩。 Like a worm. There you go. The vine is gonna help you, so you have to open wide your feet. Ah, almost got it. 差一点。 Livy is gonna help hold you. Okay, okay, Mama. Cannot. Why 呀？可能我不了解他的技巧。 Yeah, the strength comes from your abs. I got none. Okay, let me try again. I want to do this. 我一定要做到。 Yeah, two feet Push yourself up. Yeah, No, your hands up. Hands up. Nah, but my leg. sí estaba bien. It's always this part. I can't. He says that you were doing a good job. That's the way. Oh my gosh. Come on, Mel. Let's do it again. Okay, 我做得到了。我真的做不到。我觉得有点失望哎，因为我真的很努力的去学 and 了解他的技巧，可是我就是爬不到，我不了解为什么。OK， 我们是最后一次。Libio, last time, okay? That's okay. I do my best. Okay, 1, 2. Oh my god. Good. I'm sorry. I tried my best. 哇，不容易。我是自己觉得挑战没有成功啦，最痛的是我的心啊。Oh my god.
虽然有点失望，可是我明白，这不是一朝一夕就能掌握的技能。正如瓦拉尼在亚马逊雨林中生活，历经世代，才能发展出独特的生存体系。乌漆嘛黑的，我们现在要去哪里？就是出发去抓 caiman。这个河里住着2种 caiman， 一个是 spectacle caiman， 另外是比较小只的 dwarf caiman。So I really hope we can catch one today. Yes. Because it will feed everybody, right? Excellent. 今晚我下定决心，一定要抓到一只凯门鳄，因为之前跟族人吃晚餐时，我见证了他们有多喜欢吃凯门鳄肉。caiman 很好吃，难怪他们全部一直抢着吃 caiman。村长也是讲 caiman best meat， 我自己也觉得啊 caiman 肉比山猪肉好吃。山猪肉刚才 like this caiman 就 like 哇，在嘴里它就化开，哦 so nice。Do you like caiman too？ I like caiman better. 呀啦，你自己可以看了，剩骨头啊，那个猪还在那边烤啊。So you use the torchlight first, right? Torch, To always. spot. Exactly. Okay, so Libio 是解释要用灯照着河边，看到2个眼睛的反光，就知道 caiman 在那边。 That way, guys. Cayman. What cayman? That way. Look at that. 他真的找到了，他的眼睛真的很亮， The eyes. 那个反光不见了。What happened? Did he go down under river? Because the motor machine. 啊 ，OK，我们真的是找到一个凯文鳄，可是他听到我们的摩托，他就沉下河里面。 Other one here. Other one here. Okay, Look okay, at that, look at okay. that, look at that. 找到了。 This is very small one. 所以现在 Libio 看到一只小只的，他就很想跳进河里抓那只 caiman。You don't jump down, bro. You don't jump No, down. no jump, no jump. Always. 我看到了，他在这里，看到吗？他在这里。Yes, Libio 现在就跑去用手抓，他抓回来了。Yes, it's a baby one. 所以 Libio 抓到的是一只小只的。哒哒！我现在有点不相信我手抓的是一个活生生的凯文鳄。它本来是一个很凶猛的动物，可是它的宝宝是太可爱了吧 ？Look at him. Libio, how old do you think he is? Maybe 3 or 4 months. How big can this caiman full grown? It's growing at 3 meters. 3 meters. 3 meters. OK， 我也不想看到一个3米长的凯文鳄。I guess we let them go， Yes. 因为瓦兰尼人他们是不吃宝宝，跟他讲拜拜。哇，拜。哎，我还以为他会很激动的跑掉。Libio, why is it so calm? I thought if I let him go, he'll be. Yes. So go now is in the down up to go. 哦 ，OK， 所以他是沉下去才拼命的逃。OK， 现在我们要找一只比较大只的 ，OK， 我们才可以拿回去做晚餐。That one，这么快就找到了。Libio 真的是很厉害，他讲这个河里很多凯文鳄的食物，所以很快的我们就看到多一只了。OK，Libio 现在就拿他的 spear， 他在船头找刚才我们看到的那只大的凯文鳄。希望抓得到啊！Libio 准备好了，他下水了。Libio, be careful. You see him? I think you see him and he saw you. He's gone already. 他还很努力的在找。我站在这里，我觉得我很没用，因为我帮不了他。Oh my god！ 他真的 Show me. OK， 他现在叫我帮他照着，因为可能那只 caiman 还在里面。No。他又找到了。Oh my god！ 他抓到了，看到吗？他太厉害了。我们抓到了 ，yes！
Look at that. Good job, my friend. Livio 真的是 champion， 他是冠军。Man, that is crazy, yo. Yay! 这个就是他所讲的 Dwarf Cayman， 太刺激了。Good job, guys. Let's go. 休息了一晚，妈妈看到今天天气不错，决定带我去雨林中的小湖泊捕鱼。这是我第一次和瓦拉尼的女性一起进入雨林，我只能说这体验很不一样。跟瓦拉尼部落女生走进雨林的不同，就是她们比较叽喳，难怪她们是负责捕鱼，不是打猎，因为她们一直讲话。动物都会听到，都跑掉了。妈妈好像在找东西。OK， 妈妈刚才在这里停了一下，因为他们找到一个洞，他就讲那个洞有东西，等他去挖出来了一只大乌龟。And then， 现在他们在用藤蔓绑乌龟，做成包包。And there you go， 这个就是一个乌龟包包了。I try， 不。妈妈很开心让我体验这种东西，你懂吗？哎，这个很厉害哦，乌龟不会掉，你懂？妈妈 ，Let's go。Wait for me， 妈妈。What? How to hold osmose and balance 乌龟 ，guys? Let me help you. Yeah, you hold this first. Careful. 哦，乌龟，乌龟 ，Sorry， 乌龟 ，I'm so sorry。OK 了，妈妈，我们就 customize 一点啊，妈妈。We do it my way. I'm so sorry, 乌龟。It's okay 啦，妈妈。We bring it like this 啊。Okay， 妈妈。Here you go. We try again. 哎，这次又绑不一样了哈。我觉得妈妈绑的比较厉害。呀，比较稳。Let's go， 妈妈。Vamos， 妈妈。感觉现在更凉爽了，应该是差不多要到了。Oh yes， 我看到河了，耶！ OK， 所以妈妈现在她会把这个很像树枝的东西放在河里，然后那些鱼会昏倒，鱼就会浮起来，我们就这样抓。你看我敲打的时候啊，就有这个白白的东西。你看那个白色的沫 ，yes， 妈妈好像很开心哦，我应该是做对了啦。妈妈 ，How much is enough？ 妈妈没有讲话。You shouldn't be talking that much while he's doing that because just taking that in your mouth and you might feel numb later. So try not to talk that much. 难怪妈妈走进来的时候一直唱歌，嘻嘻哈讲很多话。吹这个的时候，你看，说安静。OK， 所以现在我会专心的去吹啊，我等下再跟你们解释。这些植物的枝叶会释放让鱼群缺氧的化合物，导致它们暂时昏迷。所以我得趁这个机会，迅速的用妈妈制作的传统捕鱼网把鱼捞上来。捕了鱼，是时候回家帮忙妈妈准备晚餐了。And 这里你一望，在这个我们很大的 barbecue， 就是我们这几天捕猎所抓到的动物。我们有 cayman、山猪、鱼。今天也是我最后一天，跟瓦拉尼部落的人相处。And then Mama today last day, you. She just said that she's gonna miss you because you're a good hunter. Wow, that makes me very happy. 其实跟瓦拉尼部落人学了很多，也会真的很想念他们，因为现在我觉得我是他们的一份子了。好，妈妈。If you feel like family, you should just stay with us. 哦，妈妈，我家里有一个妈妈，我如果留在这里，她会哭死的。爸，谢谢你 ，Thank you so much。你就是我瓦拉尼的妈妈 ，OK？ 他讲 No，
你留在这里。OK， 我留在这里跟你吃最后一餐了。OK。在晚宴开始前，瓦拉尼女性个个换上传统服饰，并用胭脂果在脸部彩绘。妈妈说，这个彩绘象征着他们的生命力以及守护家庭和雨林生态的使命。这是我在瓦拉尼部落的最后一餐，有点舍不得，可是开动吧 ，Let's eat。OK， 爸爸 can this。妈妈，我最后一餐，你们不要这样客气，可以吗？他们全部很害羞哎。啊，你看，给他们，他们就吃。OK， 现在我要 try 那只鱼了。Libio 跟我讲，要剥开它的肚子，从中间吃起。妈妈 ，this OK？ 给妈妈吃。I knew it. Why 的肚子苦苦的 I did the same. ？Michelle 也吐出来了，他没有跟我讲。妈妈 OK？ 啊，妈妈讲阿丽啦，就阿丽吧。啊，是我的错，是我的错，因为我吃到它的肚子那边 ，is the stomach part, right? Yeah, exactly. Yes. If I eat the tail, then it's not that bad. 还是苦啊，没有那么苦啦，可是还是会苦啊。妈妈一直笑，看他们现在吃饱饱的，开开心心的啊，我就顽皮一点啦。我听说啊，瓦拉尼部落人是女生选老公的。妈妈 ，why panty? Why panty? Dice, ¿han visto bueno? Ah. 我有个感觉是，Benji 翻译的时候啊，他自己讲自己要听的东西。He said he saw me good man. That's what he said, not she said. 他自己讲，因为他是一个雄伟的男生 ，and 他是一个武士，所以妈妈看中了他。Strong man, yes. 妈妈 good man. 跟他们相处了这么多天，我很好奇亚马逊雨林对他们生命中有什么意义。Significa. It's a place where we hunt, where we make our life. There are animals in the jungle, so that's what feed us. 亚马逊雨林对他们就是他们的家，所以现在他们一直保护着雨林。Good job。我不呢，妈妈我不呢。Panty 跟我分享到，在2019年4月，瓦拉尼通过法律诉讼，阻止了开发项目对亚马逊生态的破坏，成功守护了50万英亩的雨林，这点真叫人敬佩。晚宴结束后，族人们开始以传统乐调唱歌跳舞，我跟随他们踏着简单的舞步，聆听他们歌唱和雨林共生的歌谣，祈愿瓦拉尼能与这片雨林永续共存。从小我就梦想成为一名 Jungle Boy， 多亏瓦拉尼让我实现这个愿望。瓦拉尼尊重雨林，努力维护着人类与自然的平衡。对我来说，他们不只是森林猎人，他们还是战士，守护着世界上最大的亚马逊热带雨林，让它免受商业利益的破坏。他们的斗争提醒着人们，雨林并非任意提取的资源库，而是人类与自然共存的生态家园。拜拜，妈妈拜拜 ，I go already， 拜拜，拜拜拜拜 ，Gracias, mucho gracias, mucho gracias. Okay, see you guys, bye bye, thank you so much. 哇，很感人哦，没有想到他们会给我这个礼物，所以这个就是要提醒我带回去分享给你们，让你们知道瓦拉尼部落人的故事的文化。Thank you so much， 拜拜拜拜，狗狗爸 ，Thank you。
Hi guys，所以我这里是自己做的麻辣酱，我会配薯条，让他们试试看。Libio, come, try this. You like? This chili is good for me. Very nice. Is it too Thank spicy? you. It is, but thank you. Panty, spicy. It's spicy, but it's nice. 他有在啦 ，Yes。Panty 要给我看东西。 Meet game. 哇，这就是我们要找的那个幼虫，有很好吃没？他吃了好像。OK，I try。没有我想象的那么恐怖啦，它的味道淡淡的。 Now mix it with your French fries. It's gonna be good.